Так, тихо. Все под контролем. Не волнуйтесь, не беспокойтесь. Все у меня хорошо работает. Главное, чтобы перепада напряжения не было. Вот недавно случилось. Угу. Все вроде работает. Так, а вебка у меня небольшая, слушай. А что он такой? Я весь этот. Сейчас пока как раз YouTube раздуплится, мы кое-что исправим с вами. Угу. Ну, где-то примерно так, естественно, контрастность. Яркость, гамма. Ага. Все, отлично. Мы сегодня будем играть с вами Call of Juarez. Juarez. Вот, давайте посмотрим. Я недавно его установил. Вроде бы игра ничего такая. Кстати, очень похож на Borderlands. Подожди, вот так вот. Список лидеров. Начать игру. История. Продолжить. Новая игра. Обычная высокая. Какую ставить? Как думаете? Давайте, учитывая то, что у нас первый взгляд, поставим обычную. Зачем нам сложность? Для чего нам сложность, скажи мне? Обелены. Касас. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Yeah. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack. У меня And ветровик такой Steve, Ben's behind the огромный. bar. Теперь мне громоздкий такой микрофон I bet стал. you got some great stories. Вот, мне субтитры couple. плохо видно. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Такой занятой стример, прям кошмар, аж прям вот не может уделить себе It was about 30 на years канал. ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Я просто проверял. Пробил. Вы заработали за испытание. Да.
Так, I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's так, enemies. FPS немножко куда-то ушли. Навыки, справки и параметры, управление изображением. Полноты вертикальной синхронизации, качество листьев, средний, низкий, так. Малая. Угу. А это все? Да? But before I tell you why I want that son-of-a-bitch Да. dead, let me tell you what happened that day. Справки и параметры управлением игрой изображением, звук центра обучения. Подожди, а почему полный экран? Качество текстур. Тени. Так, подожди. Самородки, навыки. Справка. Выход меню. Ага. Простите, извиняйте, я про графику еще забыл. Самородки. Справки и параметры. Изображение. О! Полный экран. Вертикальный синхронизация. Качество текстуры. Низкая. Ага. И должно быть нормально. Игра? Ясно. Тэчленд. Игра, кстати, очень... Может, я говорил, нет? Я уже забыл. Похоже на Borderlands. По графике, по геймплею, по механике. Начать игру... Продолжить. Подожди, а продолжить он... Начнет там, где мы остановились, или он загрузит старые мои сохранения? It was about 30 years ago. Уж игра. Так, сейчас мы проскипим заставку. Это сейчас должно нормально сработать. Я тестировал игру, и мне, знаешь, очень понравилось. Игра ничего такая. Прикольная. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking как мы Springs. очутились в долине. Как это, блин? I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. Почему игра такая тяжелая? Игра? But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Серьезная игра? Блин, что здесь такая нагрузка идет? Я не пойму. Почему? Не должна такая нагрузка идти. 45 FPS, блять. Сука. Куда эти делись-то FPS? Вот на это, что ли? Ой, блин. Так, качество листьев высокое, почему? Почему? Не, по барабану вообще. Изображение. Ладно, давайте так побегаем, посмотрим. Немножко допройдем и кое-что я попробую сделать. Просто тупо перезагрузить.
Ясно. О. Вернись в убежище. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Вообще без базара. Shoot that son bitch. Круто. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. They're coming from the I rear. decided to help Billy and the boys out a bit. Так, So ага, that's понял. just what I did. Ау, поймал пулю. Лбом прям. Это шутер. As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. О, уходи. Есть. Прям по кишочке. Окей. Давай наберем такое. Ай, вы чё, ребята? Тихо, я не совсем трезвым головой стреляю. Я пьян. На. В голову прям попал. А, я за гранью ушел, поэтому... Ребята, давайте вы сдохните, суки. На. Да как ты живой-то после этого? Мансуем. Если это здесь работает. Да, я понял, да. Ау. Да блин. Вот у него шляпа торчит. О боже. Это надолго, короче. Да блин. Выйди. А я не там. Есть. Хорошо. Где это? I knew that going through that front door meant Ага, putting мне в my этот дом. butt in a shooting gallery. 60 So I FPS. decided to get sneaky. Что, игра раздуплилась, что ли? А, нет, 52 FPS. 52 FPS. А, мне вообще пофигу. Garrett's men were running Я around конченый, like a bunch тварь. of chickens with their heads cut off. А, мудила, выходи. На. Третьей попытки. Ага, понял тебя. Так, он где-то вот здесь выйдет. А, на. Тварь. Окей. Кто это? Пробел. На Б?
Вы погибли. И все. Так, подожди. Забил на минус. Минус башка. Так, надеюсь, нормально стреляет. В таком состоянии. Лук. Тащит не просто. Поставь лайк за это видео. Так, подожди. Я же в голову попал, нет? Окей. Так, выходим по одной. Ага. Давай, быстрее. Короче. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Они тоже ничего такие, знаешь, мерзкие твари. Подожди, я забыл кое-что. Где эта вышка была? Ага. Окей. Там пухи лежали. Дверь. Посмотри на эту красоту. А, еще, кстати, можно способность прокачать. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Truth be told, things weren't much better behind the house. Не дергайся так. А че я не в голову не могу попасть? Так. Взять движение. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. Есть. Какой ты везучий, а, тварь? Ты живой еще? Я ему в голову прям попал. Окей. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Ну, It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Зайдем туда, обязательно мы зайдем туда, слышь. Обязательно туда зайдем, братан. Дикий запад, сука. Зайди в дверь. А, может, какое-то оружие найдем? Ну, вдруг. Капец, как у меня. Жопа? Не. Жопа, как всегда. Подожди, а может, вдруг здесь можно вот это вот найти что-нибудь вот это вот? Нет? Ой, ладно, давай зайдем. Перекати поле. Это, прикинь, растение, оказывается. Оно так живет. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. And upstairs I found Billy and Charlie Baldrick. Так, это ванная. Шо?
looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Ну, окей, Винчестер. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Ау. Billy's worth $500. Да как это возможно? Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. А, в голову прям, тварь. That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Окей. Так, ребята. Отлично. В голову прям. Давай, перезаряжай быстрее. Этот Винчестер так сложно перезарядить, это кошмар просто. Ну, это, по-моему, самая первая винтовка. То есть можно ходить. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Hey. He directed that order at me. And I thought, what the hell do I have to do? Many would have fled to my place. Отлично. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas. Что хотел, да? Now, where was I? You were heading for the barn. Scalp your ass. На F. Так, топор нельзя забрать, да? Пользуйте. Making my way past a passel of fallen foes. Есть. Мы, наверное, Винчестер возьмем, более Sounds убойный. like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Ясно. Желающие же есть? Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Challenged him to a showdown. Очень похож на Бозлона. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Так, вот здесь посложнее будет. Слушай. В смысле, алло, игра, ты чё? Ну ладно, я понял.
Попробую я прям ему пистолет стрельнуть. Фокус 17%. Понял. Попробую пистолету прям руку стрельнуть ему. На. Man, that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Как было на самом деле? Stepped inside, and bam! Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Так, точность 73%. Это учитывая то, что я немножко под шофе. Врагов убил 65. Это вроде бы всех. Любимое оружие винтовка. Винчестер. Любимая награда в голову. А я только в голову целился. Дуэль. Пэт Гаррет. Честно убито. Фокус 85,2. Скорость 52%. Ну да, немножко расслаблен. Бонус опыта. Общее время. Общее время 1 и... Это что значит? Свидетельств по длинности. Что это значит? Ладно, идем дальше. Бля, FPS мне что делать, а? So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Нам сейчас надо удрать с тюрьмы, да? Без оружия. Окей. Нажмите кнопку Enter. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Так, подожди. Ну окей, давай. Потом, подожди. Глубокий карман, да. На бегу. Перезарядка на бегу. Удобная вещь. Нет, да? Понял. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. Что там происходит, слушай? What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. И больше ничего нету? Ничего ценного. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. О, двухстволка, то, что я хотел. Дробовик Боба. I saw Billy through the window.
and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. 12 патронов? Вот, тварь. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off the street. Что это было? You hardly had to aim the damn thing. The kids' escape raised a huge ruckus. Подожди. Guards were everywhere looking for it. Ага. И на крышу, да? Подожди, у них, наверное, какой-то пистолет был? Кто? Нет никого здесь, тварь. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up there. Так, я сейчас не буду с ним воевать, потому что у меня патрон... Нет, да? Вы погибли. Подожди, а почему я погиб? Со второго этажа упал просто? Что-то игра как-то странно себя ведет иногда. Тихо. Нет, да никак? Никуда. Тупик. Блин, я не хочу стрелиться. Подожди, а есть ли у меня... О, подожди, есть же. Все. Отлично. Ребята, нужно слушать. Повезло. А у меня патроны кончились. К нему вообще не долетает. А куда мне прыгать? Сильно попал. Во. Уходим. Неторопливо. Ага. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. О, I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Кончился. Apparently, some of them thought I was Billy. Да. Давай. Так, подожди, а мой винчестер дадут мне? Нет? Ясно. See, me and the kid shared a certain similarity in build Блин. and color. Нет, ладно. I was just glad I had Deputy Блин, Bob's может, mean ass тут с одним shotgun. револьвером? Ага, так надежнее. Ай, ты... They're shooting in the street. А это что за взрыв? А, понял. Ты убита? So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. Ну дела. I knew I needed to find a horse.
Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. I don't get paid enough for this. Ох ты. Какой везунчик, а тварь? Что там смотри? Отлично. Какие-то блюшки. Мы говорит, взяли какие-то блюшки. В горле пересохло. Это, наверное, тупо было, да? Я сейчас куда вернулся-то? Понял. А дальше я не пойду. Ага. Понял. Там орёт, я не помню. Подожди, где мой дробовик? Солп. Где дробовик? But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Got that son of a bitch! So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. А где мой винчестер? Не дергаемся. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy. Ясно, And all that blame would fall on him. Подожди, может использовать нашу способность? Ребята, идите ко мне. We can take him! Сука. You are shit out of luck. Can you get around the corner? There he is. Окей. Don't let him get away. Это что, типа... Да? Ребята, выходим все по одной. Алло. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Да сколько патронов у меня? Так, я хочу дробовиком немножко победить. Обалдеть, здесь, конечно. Почему дробовик такой конченый? С дальности. Ладно. Так, давай, заходи.
Да блин, я жру, но что-то тебе в голову стрелял. Окей. Отлично. Блин. Это... Какая же работает? Отлично. Куда побежал? Отлично. Умри. Блин. Ой. Это не так уж просто, слушай. Все? Это. У вас здесь, походу, очень много, да? Почему я вам точно по голову стреляю, а пуля не попадает? Повезло тебе. А теперь не повезло. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Сюда? I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. Блин, у меня, подожди, так громко игра. Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Изменяйте положение руки с помощью FV. FV. Чтобы быстро... Блин. Размен пошел хороший. Ну блин. Почему так криво стреляет? Ладно. Так, тихо. Нет. Стой. Почему это так неудобно сделано? Почему он уплывает? Придумали вот эту херню какую-то, алло. Что за фигня? Ладно, давай рассчитывать. Есть.
They weren't the ones looking him in the eye that day. Pat Garrett gunned down Общий Billy опыт 3 months 20 later, тысяч, so his фокус. escape was all for naught anyway. Давай предложить. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Мне нравится. Здесь очень крутая разработка персонажа. Врагов. Прикольно. Мне захотелось сразу с ними побиться. Убить их. Посоревноваться. А, блин. Плохо соображаю. Устал немножко. Так, проби... то есть Enter. Винчестер, наконец-то. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The Я aforementioned потом на Mr. записи Ringo. посмотрю, And yes, he was working как for это old в man 50 Clanton. FPS. I came upon them robbing a stagecoach, which Так, кто wasn't свои, кто surprising, чужие? and they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. Тихо. Аккуратно. Get out of here! Оп, я понял. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Воу-воу-воу. They would appear in great Ясно. numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads. Making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to it. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys. Алло, я сейчас эту ультру attacked me использовал. Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I Куда just они kept убежали? shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboy. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. Ну, очень крутой шутер, мне нравится. Здесь очень приятная стрельба. Я его до конца пройду. Вот, только FPS надо решить какие-то проблемы. Всё. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. Всё? I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Да блин, почему вас так много? Да блин, я умру. Алло, нет.
Serendipity was on my side as I suddenly Что происходит, spotted a игра? way out of my predicament. Что за скрипты? А, я понял. I ran ahead Нам as просто if the тупо надо devil бежать. himself was acting. Ну, блин, скрипты это не то игра. Я должен был бы справиться, наверное, с этим. I just kept running like there was no tomorrow. Because there Сейчас wouldn't вот be Far Cry quite начался. minutes men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, oh, what was I thinking? Going up against a gang like this. I just kept running, not knowing where the hell I was going. Как бы под водой приятно. Че, я утонул? Простите. Это случайно вышло. Ну, графон очень красиво. Мне нравится. Очень красиво сделано. Хотя игра, по-моему, очень старая. Старая. Ай. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. Нажмите The E, old чтобы weapon next to him войти в... supplied me with some much needed ammunition. That Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Избавьтесь от последних врагов. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. Так, подожди. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Так, давай винчестер. Отлично. Да блин. Не убивайте меня, пожалуйста. It was finally time for that old man to pay for his sins. Это кто? А, это босс. Ага. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Ясно. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Ща, подожди, доберемся до тебя. Ща доберемся. Ай. Так, где ты? О! Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just... О, ясно. У меня динамит не остался, да? Походу. Ау.
Старик. А, у него есть шкала времени. То есть... Да блин, ты серьезно? Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Прошли. Точность 70% уже получше, смотри. Уже начали немножко напрягаться. Любимое оружие — винтовка. Любимая награда — убийство в падении. Да? Свидетель по длинности. Я так и не помню, что это такое. Так. Я, наверное, пойду. Вот, спасибо, что смотрели мой стрим. Вот. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь, потому что это очень важно для меня, потому что тем самым вы поддерживаете мой канал, и тем самым мне хочется больше работать над этим каналом. Вот. Так что ваши любые действия — это очень важно для меня здесь. Все, пока.